చేయాలి ఇట్లానే నెక్స్ట్ చూడండి వీటిలో సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సఫిక్స్. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఎలా చేసుకుంటాము? నేచర్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? నేచర్లో సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్ ప్లస్ సఫిక్స్. ఇలా 3 పార్ట్స్ అనమాట. ప్రిఫిక్స్, రూట్ వర్డ్, సఫిక్స్. Nomenclature, first of all you have to select the root word. Root word is selected on the basis of the number of atoms the primary suffix అని రాసుకోవాలి. root word ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాము? how to select carbon atoms depending on the carbon atoms. కార్బన్ atoms ఆధారంగా 3 కార్బన్లు ఉంటే గ్రూప్ అని, 5 కార్బన్లు ఉంటే పెన్ అని, 1 కార్బన్ ఉంటే మీత్ అని రూట్ వర్డ్ రాసుకుంటాం. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఎలా రాస్తాం? ఓన్లీ 1 కార్బన్ ఉంది, ఒకటి 1 పెట్టాము. సో ఇక్కడ రూట్ వర్డ్ ఏం రాయాలి? సో మనకు రూట్ వర్డ్ ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ కార్బన్ 1 కార్బన్ ఉన్నప్పుడు ఏమంటాం? రూట్ వర్డ్ 1 మీన్ మీత్ అంటాం. కాబట్టి సింగిల్ బాండ్ సి, దట్ ఈస్ సి సింగిల్ బాండ్స్, ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సి సింగిల్ బాండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. వాటిని మనము సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటారు. హలో స్టూడెంట్స్, మనం ఈరోజు నామన్క్లేచర్ గురించి తెలుసుకుందాం. నామన్క్లేచర్ అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్కి పేర్లు ఏ విధంగా రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాంపౌండ్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH2 డబుల్ బాండ్ CH2. దీని పేరు మనము ఏమని పిలుస్తాం? దీని పేరు ఈత్ ప్లస్ ఈథీన్ అంటాం. అంటే ఈథీన్ అని చెప్పాం. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు కొన్ని నేమ్స్ చూసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3COOH. దీన్ని మనము ఇథనోయిక్ యాసిడ్ అంటారు, లేదా అసిటిక్ యాసిడ్ అంటారు. మరి ఏంటి అసిటిక్ యాసిడ్ అని ఎలా రాయగలుగుతున్నాం అంటే దీనికి ఒక పద్ధతి ఉంది. దాన్ని మనము IUPAC సిస్టమ్ అంటాం. ఆ IUPAC సిస్టమ్ గురించి ఈరోజు మనము క్లియర్గా సింపుల్ మెథడ్స్లో తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ IUPAC అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ అనేటటువంటి ఒక యూనిట్ వాళ్ళు ఈ యొక్క రూల్స్ని మనం ఇవ్వడానికి జరిగింది. అంటే నామన్క్లేచర్ ఈ విధంగా, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్కి నామన్క్లేచర్ ఈ విధంగా చేయాలని కొన్ని రూల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రూల్స్ ప్రకారం మనము కంప్లీట్గా నామన్క్లేచర్ తెలుసుకుందాం ఒక సింపుల్ మెథడ్లో. చూడండి ఎట్లా మనం ఈ సింపుల్ మెథడ్లో అని అంటే 1 by 1 మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ మనము సింపుల్గా మామూలుగా మన ఇళ్ళలో పేర్లు పెట్టడం ఎలా పెడతాం చెప్పండి? నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఇంటి పేరు పెడతాం. ఇంటి పేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి పేరు ఏంటి? కోంపల్లి అనుకోండి. కోంపల్లి రాజేష్ కుమార్ అని ఉంటుంది అనుకున్నాం. అంటే దీంట్లో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. కోంపల్లి అనేది ఇంటి పేరు, రాజేష్ అనేది మెయిన్ పేరు, కుమార్ అనేది ఇంకా జస్ట్ ఇంకొక పేరు అన్నమాట, సబ్ నేమ్. ఇప్పుడు రాజేష్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పేరు అనమాట, మెయిన్ అది. ఇంకా కుమార్, కృష్ణ, తర్వాత కుమారు అట్లాంటివన్నీ చాలా ఉంటాయి. కోంపల్లి అనే ఇంటి పేరు అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇలా 3 పార్ట్స్గా నేమ్స్ మనము డివైడ్ చేసుకుంటాం. ఆ విధంగానే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కూడా మనము ఒక నేమ్ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ 3 పార్ట్స్గా ఉంటుందన్నమాట. చూడండి మొట్టమొదట ప్రిఫిక్స్ ప్లస్ రూట్ వర్డ్ అంటారు ప్లస్ సఫిక్స్. ఇలా 3 పార్ట్స్ అనమాట. అంటే ప్రిఫిక్స్, రూట్ వర్డ్, సఫిక్స్ అని 3 పార్ట్స్లో మనము చూసుకోవచ్చు. ఇక ఇది తీసేద్దాం. ఇప్పుడు మనము సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చేద్దాం. చూడండి, కమింగ్ టు ది సబ్జెక్ట్, ఫస్ట్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ దెన్ రూట్ వర్డ్ అండ్ దెన్ సఫిక్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ అబౌట్ రూట్ వర్డ్. రూట్ వర్డ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. చూడండి, ఇది రూట్ వర్డ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో. సో రూట్ వర్డ్ అనేది ఇంపార్టెంట్, దీని గురించి తెలుసుకుందాం. తర్వాత సఫిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం, తర్వాత ప్రిఫిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిఫిక్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ప్రిఫిక్స్ ఉంటుంది, దీనికి మనము రూట్ వర్డ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సఫిక్స్ ఉంటుంది. ఇది సిస్టమ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఒక నేమ్లో ఈ పార్ట్స్ మనం గుర్తుకోవాలి. సో దీంట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది రూట్ వర్డ్. రూట్ వర్డ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం.
రూట్ వర్డ్ అంటే ఏంటంటే ఎలా మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే, రూట్ వర్డ్ అనేది మొట్టమొదట ఇప్పుడు చూడండి, కార్బన్ ఉంటుంది, సింగిల్ కార్బన్ ఉందనుకోండి, దీనికి ఒక రూట్ వర్డ్ ఉంటుంది, దాన్ని మీత్ అని పిలుస్తారు. METH మీత్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 1 ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 2 ఉన్నాయనుకోండి, ఈత్ అని పిలుస్తారు. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 3 ఉన్నాయనుకోండి, ప్రోప్ అంటారు, ప్రోప్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 4 ఉన్నాయనుకోండి, బ్యూట్. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 5 ఉన్నాయనుకోండి, పెంట్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, ఇలా. అట్లాగే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 6 ఉన్నాయనుకోండి, హెక్స్ అని పిలుస్తారు, హెక్స్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 7 ఉన్నాయనుకోండి, హెప్ట్ అని పిలుస్తారు, హెప్ట్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 8 ఉన్నాయనుకోండి, ఆక్ట్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 9 ఉన్నాయనుకోండి, నోన్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 10 ఉన్నాయనుకోండి, డెక్ అని పిలుస్తారు. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో హ్యావ్ టు బై హార్ట్ దిస్ వన్. 1 కార్బన్ ఈజ్ హ్యావింగ్, దట్ ఈస్ ది నెంబర్ మీత్. మీత్, ఈత్, ప్రోప్, బ్యూట్, పెంట్, హెక్స్, హెప్ట్, ఆక్ట్, నోన్, డెక్. దిస్ ఈస్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూట్ వర్డ్స్. Root words. So what are the root words total? So we are finding the total 10 root words. ఈ 10 రూట్ వర్డ్స్ మనం తీసుకొని మనం నేమ్ రాయొచ్చు. ఎలా రాస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఈ రూట్ వర్డ్స్కి మీకు ఇంకొక సింపుల్గా ఒక టేబుల్ లాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇది రూట్ వర్డ్స్. నేను సింపుల్ టేబుల్స్ ఎలా చెప్తానంటే చూడండి. సో మొట్టమొదట నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్, రూట్ వర్డ్. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్. సో ఇలా మనము ఒక లైన్ వేసుకొని డివైడ్ చేసుకుని, నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్ 1, వీ హ్యావ్ టు రైట్ మీత్. రిపీట్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్ 2, ఈత్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 3, ప్రోప్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 4, బ్యూట్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 5, పెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ 6, hex. Number of carbons 7, hept. Number of carbons 8, oct. Number of carbons 9, non. Number of carbons 10, dec. ఇలా మనం రాసుకున్న తర్వాత చూడండి, మనము ఇలా డివైడ్ చేసుకుందాం. ఇలా ఇది ఒక టేబుల్ లాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నామెన్క్లేచర్ అయిపోయేంత వరకు ఇది మర్చిపోకూడదు మీరు. నామెన్క్లేచర్ ఇంకా వచ్చేస్తుంది కొద్ది రోజులు. ఇది మనం ఎక్కడైనా రాసి పెట్టుకోండి మీరు, అక్కడ చిన్న చార్ట్లో కానీ అట్లా నోట్ చేసుకుంటే. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రూట్ వర్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో ఎలా రూట్ వర్డ్స్ మనం ఇక్కడ అంటే ఈ విధంగా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటి, దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్బన్ కాంపౌండ్ తీసుకుందాం. దీంట్లో ఇలా మనకు 3 కార్బన్స్ వచ్చాయి. 3 కార్బన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఎన్ని? హౌ మెనీ కార్బన్స్? 3. వాట్ ఈస్ ది రూట్ వర్డ్? ప్రోప్. రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోప్ అని రాసుకోవాలి. సో రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోప్ అన్నాం. అలా. నెక్స్ట్ ఇంకొక కార్బన్ ఐటమ్ తీసుకుందాం. C డబుల్ సింగిల్ బాండ్ C. 2 ఉన్నాయి. 2 ఉన్నప్పుడు రూట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది? ఈత్ అని వస్తుంది. జస్ట్ సింపుల్. సో నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ present in the organic compound. So how to select the root word? That is first point, selection of root word. So selection of root word is based on the number of carbon atoms present in the organic compound. So number of carbon atoms present in the organic compound is called root word. So that is the root word selection. So root words ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ మనము రూట్ వర్డ్ సెలెక్షన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ సఫిక్స్ గురించి చూద్దాం. సఫిక్స్ is divided into 2 types. One is the primary suffix. Second one is the secondary suffix. First you have to study about primary suffix. చూడండి, ప్రైమరీ సఫిక్స్ మనము చూద్దాం. ఇప్పుడు ప్రైమరీ సఫిక్స్ is selected based on the nature of the organic compound. Organic compound nature ఎలా ఉంటుంది చూడండి. Organic compound nature is 2 types, saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. Then how we can identify the saturated hydrocarbons? Saturated hydrocarbons containing only C single bond C. That is
సి సింగిల్ బాండ్స్, ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సి సింగిల్ బాండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. వాటిని మనము సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటారు. సో దోస్ ఆర్ ఆల్కేన్స్. వీటిని మనము ఆల్కేన్స్ అంటాం. ఆల్కేన్స్లో ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది. సి సింగిల్ బాండ్ సి. సో నౌ సి సింగిల్ బాండ్ సి, వాట్ ఈస్ ది ప్రైమరీ సఫిక్స్? ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఈజ్ ఏన్ అనే ప్రైమరీ సఫిక్స్ని యూ హ్యావ్ టు యూజ్. సో ఏన్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్. సో దిస్ ఈజ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ and identification. How to identify? C bond C is present in the organic compound, then it is known as saturated hydrocarbon. Then you have to use primary suffix is, that is ane. You have to use ane as a primary suffix. Okay. Now second one, alkenes. How to identify the alkenes? Alkenes which containing minimum one double bond. So alkenes which containing minimum one double bond, you have to use ene as a primary suffix. So primary suffix ene. Next third one is alkynes. Alkynes we have to use here. How to identify? It containing minimum one triple bond. It containing minimum one triple bond, we have to use ine. I 2 points, that is selection of root word and selection of primary suffix. Okay. Next we will practice some organic compounds based on these two important rules. Okay. So now we will practice it. By knowing these two rules, first we have to follow the root word. How to select the root word? Root word is selected on the basis of number of carbon atoms present in the organic compound. Now organic compound containing one carbon atom, you have to write the meth. Two carbon atoms, you have to write the eth. That is the root word. These are all the root words. Okay. Now second point is primary suffix. How to select the primary suffix? Organic compound containing only single bonds, you have to write ane as a primary suffix. Organic compound containing double bond, you have to write ene as a primary suffix. Organic compound containing C triple bond C, you have to write ine as a primary suffix. Now name is equal to what you have to write? Root word plus primary suffix. Root word plus primary suffix. అంటే పేరు అంటే మనము root word plus primary suffix అని రాసుకోవాలి. Root word ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాము? How to select? కార్బన్ యాటమ్స్, డిపెండింగ్ ఆన్ ది కార్బన్ యాటమ్స్. సో కార్బన్ యాటమ్స్ ఆధారంగా 3 కార్బన్లు ఉంటే ప్రోపని, 5 కార్బన్లు ఉంటే పెంటని, 1 కార్బన్ ఉంటే మీత్ అని రూట్ వర్డ్ రాసుకుంటాం. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఎలా రాస్తాం? ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటే ఏన్ అని రాసుకోవాలి, లేదు డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే ఈన్ అని రాసుకోవాలి, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఐన్ అని రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. CH3 బాండ్ CH3 అని ఒక కాంపౌండ్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ 1 ఇది. CH3 బాండ్ CH3లో మనము ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ రూట్ వర్డ్ ఏంటి? ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి? 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 1 కార్బన్, దిస్ ఈజ్ 1 కార్బన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ కార్బన్. 2 కార్బన్స్ ఆర్ దేర్. We have to write what is the root word for 2 carbons. 2 carbons is present. Root word is eth. So root word is equal to eth. We have to write eth. Now primary suffix. What is the primary suffix? So organic compound containing only single bond. సో హియర్ సింగిల్ బాండ్ ఈజ్ ప్రజెంట్. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము సింగిల్ బాండ్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి సి సింగిల్ బాండ్ సి ఉంటే మనకు ఏమొస్తుంది? ఈ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఏన్ వస్తుంది. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏన్. ఇన్ ద సేమ్ వే నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ రూట్ వర్డ్? రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ primary suffix is equal to ane. So you have to mix the total words. Eth plus ane, what is the name? Ethane. Eth plus ane, ethane. This is the name of the compound. So like that we have to write. So I will explain once again. So name is equal to root word plus primary suffix. So first we have to select the root word. How to select the root word? Root word is selected based on the number of carbon atoms. Number of carbon atoms 1, 2, 3, 4 like that. So the corresponding root words are also there. Meth, eth, prop, pent, but, pent, hex, hept, octone. We have to remember this table. So you have to follow. So you have to remember this one. మీరు చక్కగా
రాసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలంటే కనుక, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ టేబుల్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ 2 పాయింట్లతో మనం ఇక్కడ మొత్తం కొన్ని వర్డ్స్ రాస్తున్నాం, కొన్ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ నేమ్స్ రాస్తున్నాం. సో ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏంటి, 3 టైప్స్ ఉంటుంది. ఏన్, ఈన్, ఐన్, అదొక మంత్రం. ఏన్, ఈన్, ఐన్. ఏన్ మీన్స్ సింగిల్ బాండ్, ఈన్ మీన్స్ డబుల్ బాండ్, ఐన్ మీన్స్ ట్రిపుల్ బాండ్. So compounding containing single bond is, we have to write an as a primary suffix. Double bond unte en as a primary suffix. So in containing triple bond, in as a primary suffix. So okay, example CH3 single bond CH3. What is the root word? Root word is 2 carbons there. That's why 2 carbons means the name is eth as a root word. Primary suffix is double bond is present. Primary suffix is an. Single bond is present. Single bond is present. So primary suffix is an. Now name is equal to eth plus an, that is equal to ethane. This is the first example. So like that you have to practice. So now I will give second example. So here this is the condensed formula of one of the compound, CH3, CH2, CH3. Okay, this is the compound. So we have to write the name. So for name means first you have to remember what is the name. Name you have to find out first root word and then primary suffix, then both mix. So first root word కనుక్కోవాలి, primary suffix కనుక్కో, రెండింటిని కలిపేయాలి, కలిపితే మనకు పేరు వచ్చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ రూట్ వర్డ్ చూడండి. సో రూట్ వర్డ్ నేను షార్ట్లో రాస్తున్నాను. రూట్ వర్డ్, దిస్ ఈజ్ రూట్ వర్డ్. రూట్ వర్డ్, సో వాట్ ఈజ్ రూట్ వర్డ్? నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 1 2 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమనాలి రూట్ వర్డ్? ప్రోప్. సో దిస్ ఈజ్ రూట్ వర్డ్, ప్రోప్. సో రూట్ వర్డ్ PROP, ప్రోప్. Okay, we have to write like that. Then what is the primary suffix? Primary suffix, so all are having only single bond. Single bonds ఉన్నప్పుడు మనం ఏమంటాం? an యాడ్ చేస్తాం. సో an. So what is the name? Name is equal to, so have to mix both on prop plus an. So that is equal to propane. So propane is the name. So pro plus n, propane, like that. So this is the second example. So we will practice the total examples. Okay, now we will practice. So now we will write the different organic compounds names. Now we will see the structures. Okay, now nomenclature. First of all we have to select the root word. So root word is selected on the basis of the number of carbon atoms present in the organic compound. 1 carbon, you have to write meth, like that you have to know the first root word. So how to identify the root word? It is very simple, based on the number of carbon atoms. అంటే ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ని బట్టి మనం రూట్ వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ రెండవది మనం ఏం చేయాలి ఇట్లానే. నెక్స్ట్ చూడండి, వీటిలో సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సఫిక్స్. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము? నేచర్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? నేచర్ను సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్. కాంపౌండ్లో ఒక సింగిల్ బాండ్, ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్ ఉంటే అది C డబుల్ బాండ్ C అని రాసింటారు. అంటే ఈన్ అనే ప్రైమరీ సఫిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అట్లాగే ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఐన్ అనే ప్రైమరీ సఫిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది మనము ప్రైమరీ సఫిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడు మనకు రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్, రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ అనేది నేమ్ అనమాట. సో మనం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్. రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ. రూట్ వర్డ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ దీంట్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ కాంపౌండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. కమ్మాం చూడండి, మీథేన్. ఇక్కడ మనము CH4 అని ఉంది. CH4లో నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 కార్బన్ ఉంది, ఒకటి 1 పెట్టాం. సో ఇక్కడ రూట్ వర్డ్ ఏం రాయాలి? సో మనకు రూట్ వర్డ్ ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ కార్బన్, 1 కార్బన్ ఉన్నప్పుడు ఏమంటాం? రూట్ వర్డ్ 1 మీన్ మీత్ అంటాం, కాబట్టి మీత్ అని రాయాలి, METH, మీత్. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏమొస్తుంది? దీంట్లో ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, కాబట్టి సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం రాయాలి? ఏన్ అని రాయాలి, కాబట్టి సింగిల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు ఏన్ అని రాస్తాం. సో ఇప్పుడు నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి మనకు ఫార్ములా? రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్. రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ. రూట్ వర్డ్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి? మీత్. సో METH, మీత్ ఈజ్ రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏమొచ్చింది? ఏన్. ఏన్. సో రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది? నేము మీథేన్ అవుతుంది. సో మీథేన్, అది దీని పేరు మీథేన్ అనమాట. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ కాంపౌండ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాంపౌండ్ చూడండి. సెకండ్ కాంపౌండ్ మనం తీసుకున్నాం, ఆల్రెడీ మనం ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కదా. CH3 సింగిల్ బాండ్ CH3 సెకండ్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం.
సో దీంట్లో నేను సింపుల్గా రాసేస్తాను. సో నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 02. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. రూట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. మళ్ళీ మనం రూట్ వర్డ్ మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చార్ట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సిస్టమ్ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2 ఉంటే ఏమంటాం? ఈత్, కాబట్టి ఈత్ అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏం రాస్తాం చెప్పండి. పిఎస్ అంటే ప్రైమరీ సఫిక్స్. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏం రాస్తాం? సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్ అని రాస్తాం, ఏన్ అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాయాలి? మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్, రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ అన్నప్పుడు చూడండి, రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ అన్నప్పుడు నేమ్ ఎలా రాస్తాం చూడండి, ఈ విధంగా రాస్తాం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ వర్డ్ ఏంటి? ఈత్ ప్లస్ ఏన్. సో ఏమవుతుంది పేరు? ఈథేన్ అని రాస్తాం, ఈథేన్ అని రాస్తాం అలా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకొక కాంపౌండ్ చూద్దాం చూడండి, ఇంకొకటి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ స్ట్రక్చర్ చూడండి, వెరీ సింపుల్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. CH3 సింగిల్ బాండ్, CH2 సింగిల్ బాండ్, CH3 అని ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు మొట్టమొదట డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను. ఇంకా రూట్ వర్డ్ ఏంటో చెప్పి డైరెక్ట్గా మనం ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్. సో 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము రూట్ వర్డ్ ఏం రాయాలి? 3 కార్బన్స్ ఉంటే ప్రోప్ అంటాం. సో ప్రోప్ అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఏన్ అని వస్తుంది. సో నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇంకా ఈ ఫార్ములా అవసరం లేదు, రూట్ వర్డ్ ఇది ఉంది కాబట్టి. సో డైరెక్ట్గా రాసేస్తాం. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రో ప్లస్ ఏన్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? నేము ప్రోపేన్ అని 2 కలిపేస్తే ప్రోపేన్ అవుతుంది, అదే ప్రోపేన్ అని రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్ట్రక్చర్ చూడండి. CH3 సింగిల్ బాండ్, CH2 సింగిల్ బాండ్, CH2 సింగిల్ బాండ్, CH3 ఉంది ఫోర్త్ స్ట్రక్చర్. రైట్, రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా వస్తుంది? రూట్ వర్డ్ అంటే ఏంటి? మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. దిస్ కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ 4 కార్బన్ ఐటమ్స్. సో 1 2 3 4 కార్బన్ ఐటమ్స్. సో రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్. వాట్ ఈస్ ది ప్రైమరీ సఫిక్స్? సింగిల్ బాండ్స్, డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్స్. ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ కాంపౌండ్. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఏన్. సో రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4కి ఏం రాయాలి మనము? బ్యూట్. సో బ్యూట్ అని రాయాలి, ఈ కూడా అవసరం లేదు, బ్యూట్ అని పెట్టాలి. సో నెక్స్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యూట్ ప్లస్ ఏన్. సో వాట్ ఈస్ ది నేమ్? బ్యూటేన్. సో బ్యూటేన్ అని రాస్తాం, బ్యూటేన్ అని రాస్తాం. ఇది 4th కాంపౌండ్. నెక్స్ట్ 5th కాంపౌండ్ చూడండి. CH3 సింగిల్ బాండ్, CH2 సింగిల్ బాండ్, CH2 సింగిల్ బాండ్, CH2 సింగిల్ బాండ్, CH3 అని ఉంది. ఇప్పుడు మనకు రూట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది చూడండి. రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి? హౌ మెనీ కార్బన్ ఐటమ్స్? 1 2 3 4 5. టోటల్ 5 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమొస్తుంది రూట్ వర్డ్ చూడండి. చార్ట్లో మళ్ళీ మనం 5 కార్బన్ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 5 ఉంటే ఏమొస్తుంది? 5 ఉంటే పెంట్. సో కదా 5 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉంటే పెంట్, కాబట్టి రూట్ వర్డ్ పెంట్. ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏంటి? అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్. నేమ్ ఈక్వల్ టు పెంట్ ప్లస్ ఏన్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెంటేన్. అది మనకు పెంటేన్ అని వస్తుంది. సో ఇలా మనం రాసేసుకోవచ్చు పెంటేన్. నెక్స్ట్ 5th తర్వాత 6th కాంపౌండ్ చూడండి. CH3 CH2 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 CH3. నౌ ఇప్పుడు ఎలా రాస్తాం చూడండి. రూట్ వర్డ్, కమాన్ టెల్ మీ రూట్ వర్డ్. మీరు ఇప్పటికి మీకు వచ్చేయాలి రూట్ వర్డ్. సో 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమనాలి? రూట్ వర్డ్ 6 ఉంటే హెక్స్. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. అన్నీ కూడా సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్. సో నేమ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది చెప్పండి. నేమ్ ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. హెక్స్ ప్లస్ ఏన్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెక్సేన్. ఇది మ్యాథ్స్ లాగా అనమాట, లెక్కలు చేసినట్టు ఇది మొత్తం ఫార్ములా ప్రకారం నేర్చుకోవడమే. సో ఫార్ములా ప్రకారం మనం నేర్చుకున్నట్లయితే సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్, యూ విల్ ఈజీలీ రైట్ ది నేమ్స్ అనమాట.
సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. 7 తర్వాత 8, 9, 10 వరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. 10 వరకు మనకు డెకా వరకు వస్తాయి కాబట్టి 10 వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవి ఆల్కేన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆల్కిన్స్లో మనం చూద్దాం. అంటే సెకండ్ మనము ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 1 డబుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు మనము ఈన్ అనే వాటితో ఏ విధంగా నేమ్స్ వస్తాయో ఒకసారి చూద్దాం. సో దానికైనా మనకి ఇదే ఫార్ములానే మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. రూట్ వర్డ్ అనేది కంపల్సరీగా ఏదానికైనా రూట్ వర్డ్ అనేది ఇదే రూట్ వర్డే. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకుందాం. సో ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి CH2 డబుల్ బాండ్ CH2. దిస్ ఈజ్ కండెన్స్డ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో దీనికి నేమ్ ఏ విధంగా రాస్తామంటే చూడండి. సో మామూలుగానే రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి రూట్ వర్డ్ ఏంటి కనుక్కోవాలి మనం. రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ అటామ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమనాలి, మళ్ళీ మనకు టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమనాలి, 2 ఉంటే ఈత్ అంటాం కాబట్టి ETH ఈత్ అని రాయాలి. ఈత్ అని రాసుకుంటాం. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈత్. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ చూడండి. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏం రాయాలి, మనకు డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఏమని చెప్తాం మనం ఇక్కడ చూడండి. అట్లీస్ట్ 1 డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఏమనాలి, ఈన్ అనాలి. ఈన్ అనేటటువంటి ప్రైమరీ సఫిక్స్ యాడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ సఫిక్స్ అనమాట. ఈన్ అని యాడ్ చేస్తాం. సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఈన్. ఓకే, 2 carbon atoms are there, that's why you are adding the root word is eth and primary suffix is in. So what is the name of the compound? Name is equal to, you have to club to both of. So eth plus in. So what is the full name? Ethene. So that is the name, ethene. This is the IUPAC name. So this is the IUPAC name. So ethene is the IUPAC name. Okay, IUPAC name ethene. Next coming to the second one. So structure CH3 bond CH double bond CH2. So this is the structure. So now what is the first, you have to select the root word. Root word is equal to how many carbon atoms? 3 carbon atoms. 3 carbon atoms ఉంటే root word ఏమొస్తుంది చూడండి, probe. సో ప్రోప్ ఈజ్ ది రూట్ వర్డ్. చూడండి ఇక్కడ మనం 3 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రోప్. సో ప్రోప్. సో ఈ విధంగా ప్రోప్. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఏమనాలి, ఈన్. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది ఈన్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ సఫిక్స్. దెన్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ది నేమ్, ప్రోప్ ప్లస్ ఈన్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు propene. So this is the name, propene. Like that you have to write. Okay, so this is the second compound. Next I will practice third one. Okay, third one is, so name rasadam. So CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH double bond CH2. This is the structure. So write the name. So first of all root word. అన్నిటికీ ఇదే అనమాట రూట్ వర్డ్. సూత్రం ఇదే, ఒక ప్రిన్సిపల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్. ఫస్ట్ వెరీ సింపుల్ 2 steps, 2 pointsలో మనకు చాలా ఫార్ములాస్ రాసేయచ్చు. రూట్ వర్డ్, ప్రైమరీ సఫిక్స్. రూట్ వర్డ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం, నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం మనము, సాచురేషన్ అన్సాచురేషన్. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే ఏన్, డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఈన్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఐన్. ఏన్ ఈన్ ఐన్, ఇదొక మంత్రం. ఏన్ ఈన్ ఐన్ అనే ఒక మంత్రం నేర్చుకోవడమే. సో ఆ రూట్ వర్డ్. సో 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ ఉంటే ఏమనాలి మనకు, ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది మీకు, పెంట్. ప్లస్ మనకు ప్రైమరీ సఫిక్స్ చూడండి. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ బాండ్ ఉంది అంటే డబుల్ బాండ్ ఉంది. సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నా మనకు వాటి గురించి పట్టించుకోడు. ఒక్క డబుల్ బాండ్ ఉందంటే చాలు, దట్ ఈజ్ ఈన్. ఓకే, నేచర్ ఈజ్ అన్సాచురేటెడ్. ఒక్క డబుల్ బాండ్ ఉంటేనే మనం ఈన్ అని రాసేయడం అంతే. ఈన్, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది ఈన్. In the structure containing minimum 1 double bond, you have to write in. Okay, this is the very important rule. Then what is the name? Name is equal to pent plus in, that is equal to pentene. Okay, this is the name, pentene is the name. Next fourth structure. CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH2 single bond CH double bond CH2. ఇది ఒక స్ట్రక్చర్. హౌ మెనీ కార్బన్ ఐటమ్స్, 1 2 3 4 5 6 6 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి,
రూట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది, 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమొస్తుంది, హెక్స్. సో దట్ ఈస్ రూట్ వర్డ్ ఈజ్ హెక్స్. రూట్ వర్డ్ హెక్స్ అని రాసుకుంటాం, హెక్స్. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఈజ్ సో కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ సింగిల్ బాండ్స్ అండ్ డబుల్ బాండ్స్ రెండు ఉన్నాయి, కానీ మనము మినిమం 1 డబుల్ బాండ్, కార్బన్ కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ మినిమం 1 డబుల్ బాండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఈన్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ సఫిక్స్. ఈన్ అని రాసుకోవడమే, ఈన్ అని రాసేయడం. సో నెక్స్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు హెక్స్ ప్లస్ ఈన్. వాట్ ఈస్ ది నేమ్, hexene. This is the name, hexene. Okay, like that simply you have to write the names. So practice the another compounds, hexene, heptene, octene, nonene, decene you have to write. So like that you have to practice. So after completion of this one I will discuss with the third structure, that is a compound containing minimum 1 triple bond, triple bond containing minimum 1 triple bond, then how to write. So triple bond. Now example 1, CH triple bond CH. So we have to follow the rule. So what is the rule, root word plus primary suffix, root word plus primary suffix. Primary suffix we are changing, we are introducing triple bond. మనం ట్రిపుల్ బాండ్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు రాస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ కాంపౌండ్ తీసుకుందాం, ఇది మనం ఇప్పుడు రూట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, రూట్ వర్డ్. సో ఆల్రెడీ మీకు వచ్చేసినాయి. రూట్ వర్డ్ ఏంటి, 2 కార్బన్స్ ఉంటే ఏమనాలి, eth. So have to write eth as a root word, then primary suffix. What is the primary suffix? So triple bond. So organic compound containing minimum 1 triple bond, minimum 1 triple bond, we have to write ine as a primary suffix, ine as a primary suffix. This is very important. So ine, we are writing ine. So what is the name of the organic compound? So now name eth plus ine. So now that is equal to ethyne. Eth plus ine, ethyne. So like that you are right. Next second one, CH3 single bond C triple bond CH. Now root word is equal to prop plus ine. So what is the name? So propine. So propine, like that you have to write. Next third compound. Third compound, you see name of the structure of the compound, CH3 bond CH2 bond C triple bond CH. Now root word is, what is the root word, how many carbon atoms, 1 2 3 4, 4 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమనాలి, రూట్ వర్డ్ బ్యూట్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది ప్రైమరీ సఫిక్స్, ప్రైమరీ సఫిక్స్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఏమనాలి, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఐన్ చేర్చాలి, ఐన్. సో ఐన్. సో నేమ్ ఈక్వల్ టు, సో హౌ టు రైట్ ది నేమ్, నేమ్ ఈక్వల్ టు బ్యూటైన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది బ్యూటైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంపౌండ్. సో ఫోర్త్ కాంపౌండ్, CH3 CH2 CH2 C triple bond CH. Simple, this is very simple. Maths madare subject. Okay, like that maths we have to practice. So now how many carbon atoms, 5. So you have to write pent. Then primary suffix is equal to ine, because it is having triple bond, 1 triple bond, minimum 1 triple bond containing minimum 1 triple bond, you have to write ine as a primary suffix. Root word plus primary suffix is equal to name. So coming to the name, pent plus ine, so that is equal to pentine is the name. Okay, so after that you have to write different structures, you have to practice. So those are the practice we have to write, and then comment the practice. ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళు ఎస్ అని మనకు కామెంట్లో పెట్టేసేయండి. సో కామెంట్లో పెట్టేసి వీటి పేర్లు కూడా రాయండి. ఏమేమి రాస్తారు పేర్లు చూడండి. పెంటీన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది, హెక్సీన్, హెప్టీన్, ఆక్టీన్, నోనీన్, డెకీన్ అని వస్తుంది. వాటిని రాసేస్తే మీకు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, ప్రాక్టీస్ చేయకుండా రాదు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనము వేరే టాపిక్కి వెళ్దాం, దీంట్లోనే నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్దాం. ఓకే.